Sherlock Holmes. A Study in Scarlet. Part 1. The Reminiscences of John H. Watson, M.D. Chapter 5. Our advertisement brings a visitor. Thám tử Sherlock Holmes. Cuộc điều tra màu đỏ. Phần 1. Hồi ức của bác sĩ John H. Watson. Chương 5. Mẩu Rao Vặt của chúng tôi mang đến một vị khách. Our morning's exertions had been too much for my weak health, and I was tired out in the afternoon. After Holmes' departure for the concert, I lay down upon the sofa and endeavored to get a couple of hours sleep. Những việc lao lực trong buổi sáng đã quá mức chịu đựng đối với sức khỏe yếu của tôi. Và đến buổi chiều thì tôi mệt nhoài. Sau khi hôm đi nghe hòa nhạc, tôi nằm dài trên trường kỷ và cố làm sao ngủ được vài giờ. It was a useless attempt. My mind had been too much excited by all that had occurred, and the strangest fancies and surmises crowded into it. Một cố gắng vô ích. Tâm trí tôi quá kích động bởi mọi chuyện đã xảy ra. Và tràn ngập trong đầu tôi là những phỏng đoán và tưởng tượng kỳ lạ nhất. Every time that I closed my eyes I saw before me the distorted baboon, like countenance of the murdered man. So sinister was the impression which that face had produced upon me that I found it difficult to feel anything but gratitude for him, who had removed its owner from the world. Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy ngay trước mặt mình cái diện mạo như con khỉ đầu chó của kẻ bị sát hại. Gương mặt ấy đã gây cho tôi một ấn tượng hãi hùng tới mức tôi khó mà có cảm giác gì khác hơn là sự hàm ơn dành cho kẻ đã trừ khử chủ nhân diện mạo ấy khỏi cuộc đời này. If ever human features bespoke vice of the most malignant type, they were certainly those of Enoch J. Drebber of Cleveland. Still I recognized that justice must be done, and that the depravity of the victim was no condemnament in the eyes of the law. Nếu hỏi nét mặt ai toát ra vẻ đồi bại một cách hiểm ác nhất thì chắc chắn đó là nét mặt của Enoch J. Drebber ở Cleveland. Thế nhưng tôi thừa nhận rằng công lý phải được thực thi. Và tính chất đồi bại của nạn nhân không phải là cái cớ để bỏ qua tội ác trong con mắt pháp luật. The more I thought of it the more extraordinary did my companion's hypothesis, that the man had been poisoned, appear. I remembered how he had sniffed his lips, and had no doubt that he had detected something which had given rise to the idea. Càng ngẫm nghĩ tôi thấy cái giả thiết của anh bạn tôi lại càng lạ thường. Khi cho rằng kẻ này bị đầu độc, tôi còn nhớ cảnh anh đã ngửi đôi môi xác chết ra sao. Và tôi tin chắc anh đã phát hiện điều gì đấy khiến ý tưởng đó nảy sinh. Then, again, if not poison, what had caused the man's death? Since there was neither wound nor marks of strangulation. But, on the other hand, whose blood was that which lay so thickly upon the floor? There were no signs of a struggle, nor had the victim any weapon with which he might have wounded an antagonist. Tuy nhiên, nếu không phải độc dược, thì cái gì đã gây ra cái chết của kẻ này? Bởi vì không có vết thương hay dấu vết xiết cổ nào cả. Nhưng mặt khác, máu của ai mà lại chảy thành vũng trên sàn nhà? Không hề có dấu hiệu vật lộn nào. Nạn nhân cũng chẳng có bất kỳ vũ khí gì để có thể gây thương tích cho địch thủ. As long as all these questions were unsolved,
I felt that sleep would be no easy matter, either for Holmes or myself. His quiet, self-confident manner convinced me that he had already formed a theory which explained all the facts, though what it was I could not for an instant conjecture. Chừng nào tất cả những câu hỏi này chưa giải đáp được thì tôi thấy, cả hôm lẫn chính tôi chẳng thể ngủ yên. Phong thái tự tin trầm lặng của anh khiến tôi tin rằng anh đã có sẵn một giả thuyết có thể giải thích hết các dữ kiện. Mặc dù tôi không thể đoán ra được giả thuyết ấy là gì vào ngay lúc này. He was very late in returning. So late that I knew that the concert could not have detained him all the time. Dinner was on the table before he appeared. Hôm về nhà rất muộn. Thực ra là quá muộn vì tôi biết chắc buổi hòa nhạc không thể giữ chân anh lâu đến thế. Bữa ăn tối đã dọn ra bàn trước khi anh xuất hiện. It was magnificent, he said, as he took his seat. Do you remember what Darwin says about music? He claims that the power of producing and appreciating it existed among the human race long before the power of speech was arrived at. Thật tuyệt vời. Anh vừa nói vừa ngồi vào bàn. Anh còn nhớ Darwin nói gì về âm nhạc không? Ông ta cho rằng khả năng sáng tạo và thưởng thức âm nhạc đã tồn tại ở loài người từ lâu trước khi khả năng nói hình thành. Perhaps that is why we are so subtly influenced by it. There are vague memories in our souls of those misty centuries when the world was in its childhood. Có lẽ đó là lý do chúng ta bị âm nhạc chi phối một cách tinh tế nhường ấy. Trong linh hồn chúng ta vẫn còn các ký ức mơ hồ về những thế kỷ mịt mù khi thế giới này còn non trẻ. That's rather a broad idea, I remarked. One's ideas must be as broad as nature if they are to interpret nature. He answered. What's the matter? You're not looking quite yourself. This Brixton Road affair has upset you. Ý tưởng đó hơi bao quát đấy. Tôi nhận xét. Khi muốn diễn giải tự nhiên thì ý tưởng của người ta cũng phải bao quát như tự nhiên mới được. Anh đáp. Có chuyện gì thế? Trông anh không được bình thường. Vụ án đường Brixton làm anh rối trí chứ gì? To tell the truth, it has, I said. I ought to be more case-hardened after my Afghan experiences. I saw my own comrades hacked to pieces at Maiwand without losing my nerve. I can understand. There is a mystery about this which stimulates the imagination. Where there is no imagination there is no horror. Have you seen the evening paper? Thú thật là đúng vậy đó. Tôi nói. Lẽ ra sau những gì đã trải qua ở Afghanistan, tôi phải chai lì hơn mới đúng. Tôi đã từng thấy đồng đội bị chém đứt lìa nhiều khúc ở Maiwan mà không mất tinh thần. Tôi hiểu. Cái bí ẩn bao trùm vụ án kích thích óc tưởng tượng. Ở đâu không có tưởng tượng thì ở đó không có khiếp sợ. Anh đã đọc báo buổi chiều chưa? No. It gives a fairly good account of the affair. It does not mention the fact that when the man was raised up, a woman's wedding ring fell upon the floor. It is just as well it does not. Chưa. Báo tường thuật vụ này khá chi tiết, nhưng không đề cập đến chuyện khi đỡ xác chết lên, thì có một chiếc nhẫn cưới của phụ nữ rơi xuống sàn. Thế lại hóa hay. Why? Look at this advertisement. He answered. I had one sent to every paper this morning immediately after the affair.
Tại sao? Xem mẩu tin này đi. Anh trả lời. Tôi đã cho gửi đến mọi tờ báo sáng nay ngay sau khi rời hiện trường. He threw the paper across to me and I glanced at the place indicated. It was the first announcement in the Found column. Anh thảy tờ báo sang cho tôi và tôi liếc mắt qua chỗ mà anh nói tới. Đó là tin đầu tiên trong mục của rơi. In Brixton Road. This morning. It ran. A plain gold wedding ring. Found in the roadway between the White Hart Tavern and Holland Grove. Apply Dr. Watson. 221B. Baker Street. Between 8 and 9 this evening. Báo đăng. Nhặt được sáng nay một chiếc nhẫn cưới bằng vàng trơn. Ở đường Brixton đoạn giữa quán rượu White Hart và Holland Grove. Gặp bác sĩ Watson ở 221B phố Baker. Từ 8 đến 9 giờ tối nay. Excuse my using your name, he said. If I used my own, some of these dunderheads would recognize it and want to meddle in the affair. That is all right, I answered. But supposing anyone applies, I have no ring. Xin lỗi vì đã mượn tên anh. Holmes nói. Nếu tôi dùng tên tôi thì mấy kẻ ngu độn kia sẽ nhận ra và sẽ muốn trõ mũi vào chuyện này. Được thôi. Tôi đáp. Nhưng giả dụ có người tới gặp thì tôi có cái nhẫn nào đâu. Oh yes. You have, said he, handing me one. This will do very well. It is almost a facsimile. And who do you expect will answer this advertisement? Ồ, có chứ. Anh vừa nói vừa đưa cho tôi một cái nhẫn. Cái này là ổn. Nó giống y hệt ấy chứ. Thế anh chờ đợi ai sẽ đáp lại thông báo này? Why? The man in the brown coat. Our florid friend with the square toes. If he does not come himself, he will send an accomplice. Would he not consider it as too dangerous? À, người mặc áo choàng nâu. Anh bạn mặt đỏ đi gệt mũi vuông của chúng ta đó. Nếu không đích thân đến thì hắn sẽ phái đồng lõa đến. Chẳng lẽ hắn không thấy việc này quá nguy hiểm sao? Not at all. If my view of the case is correct, and I have every reason to believe that it is, this man would rather risk anything than lose the ring. According to my notion, he dropped it while stooping over Drever's body, and did not miss it at the time. Không hề. Nếu suy đoán của tôi về vụ này chính xác thì tôi có đủ lý do để tin như thế. Hắn ta thà chấp nhận mọi rủi ro hơn là mất chiếc nhẫn đó. Tôi cho là hắn đã đánh rơi chiếc nhẫn khi lom khom trên cái xác của Drever. Và lúc đó hắn không để ý. After leaving the house, he discovered his loss and hurried back, but found the police already in possession. Owing to his own folly in leaving the candle burning, he had to pretend to be drunk in order to allay the suspicions, which might have been aroused by his appearance at the gate. Sau khi rời khỏi căn nhà hắn mới phát hiện là đã mất nên hấp tấp quay lại. Nhưng rồi thấy người cảnh binh đã vào khám nhà. Do hắn đã ngu ngốc để nến cháy sáng. Hắn phải giả bộ say rượu để xua tan những ngờ vực có thể nảy sinh vì hắn xuất hiện ngay cổng vào. Now put yourself in that man's place. On thinking the matter over,
It must have occurred to him that it was possible that he had lost the ring in the road after leaving the house. Bây giờ anh thử đặt mình trong trường hợp của hắn xem. CD nghĩ lại. Hắn chắc phải nghĩ đến khả năng là mình đã đánh rơi chiếc nhẫn trên đường sau khi rời căn nhà đó. What would he do? Then, he would eagerly look out for the evening papers in the hope of seeing it among the articles found. His eye, of course, would light upon this. He would be overjoyed. Vậy hắn sẽ làm gì nào? Hắn sẽ nôn nóng tìm đọc các tờ báo buổi chiều với hy vọng thấy ai đó đăng tin nhặt được. Đương nhiên, mắt hắn sẽ sáng rỡ lên khi đọc tin này. Hắn sẽ mừng khôn xiết. Why should he fear a trap? There would be no reason in his eyes why the finding of the ring should be connected with the murder. He would come. He will come. You shall see him within an hour. Cớ gì hắn phải sợ sa bẫy chứ? Trong suy nghĩ của hắn ta không có lý do gì việc tìm thấy chiếc nhẫn lại có liên quan đến vụ giết người đó. Hắn sẽ đến. Hắn sẽ tới. Trong vòng 1 giờ nữa anh sẽ gặp hắn. And then, I asked, "Oh, you can leave me to deal with him then. Have you any arms? I have my old service revolver and a few cartridges." Rồi sau đó, tôi hỏi, ồ, sau đó anh cứ để mặc tôi đối phó với hắn. Anh có vũ khí gì không? Tôi còn khẩu súng lục từ thời ở quân đội và mấy viên đạn. You had better clean it and load it. He will be a desperate man. And though I shall take him unawares, it is as well to be ready for anything. I went to my bedroom and followed his advice. Tốt nhất anh nên lau súng và nạp đạn vào. Hắn sẽ liều lĩnh lắm đấy. Và mặc dù tôi sẽ làm cho hắn bất ngờ, anh nên sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn hơn. Tôi vào phòng ngủ và làm theo lời khuyên của anh. When I returned with the pistol, the table had been cleared, and Holmes was engaged in his favorite occupation of scraping upon his violin. "The plot thickens," he said, as I entered. "I have just had an answer to my American telegram. My view of the case is the correct one. And that is?" I asked eagerly. Khi tôi quay lại với khẩu súng, bàn ăn đã được dọn sạch, và Holmes đang chuyên tâm vào công việc ưa thích của anh là kéo cọt kè cây vĩ cầm. Vụ này ngày càng phức tạp. Anh lên tiếng lúc tôi bước vào. Tôi vừa có một hồi đáp cho bức điện tôi gửi sang Mỹ. Giả thuyết của tôi về vụ này quả là chính xác. Tức là sao? Tôi háo hức hỏi. My fiddle would be the better for new strings, he remarked. Put your pistol in your pocket. When the fellow comes, speak to him in an ordinary way. Leave the rest to me. Don't frighten him by looking at him too hard. It is 8 o'clock now, I said, glancing at my watch. Cây vĩ cầm của tôi nên thay dây mới thì hơn. Anh nói vu vơ. Anh cất súng lục vào túi đi. Khi tên đó tới, cứ nói chuyện với hắn theo cung cách bình thường. Phần còn lại để tôi lo. Đừng có nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn sợ. Bây giờ 8 giờ rồi. Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Yes. He will probably be here in a few minutes. Open the door slightly. That will do.
Now put the key on the inside. Thank you. This is a queer old book I picked up at a stall yesterday. De Jure Inter Gentes. Published in Latin at Liege in the Lowlands. In 1642. Charles's head was still firm on his shoulders when this little brown-backed volume was struck off. Who is the printer? Đúng. Chắc vài phút nữa là hắn đến đây thôi. Mở hờ cánh cửa ra. Vậy được rồi. Bây giờ cắm chìa khóa ở bên trong. Cảm ơn anh. Đây là cuốn sách xưa kỳ lạ tôi chọn được ở quầy sách hôm qua. Bàn về luật giữa các dân tộc, xuất bản bằng tiếng Latin ở Liège, xứ Hà Lan năm 1642. Lúc vo sách màu nâu này in ra thì đầu vua Chap vẫn còn nguyên trên cổ. Nhà nào in thế? Philippe de Croix. Whoever he may have been. On the flyleaf, in very faded ink, is written, Ex libris Guillaume White. I wonder who William White was. Some pragmatical 17th century lawyer. I suppose. His writing has a legal twist about it. Here comes our man. I think. Philippe de Croix. Chẳng biết là ai. Trên trang đầu sách có dấu mực rất mờ viết là Ex libris Guillaume White. Tôi tự hỏi ông William White này là ai? Tôi đoán là một luật sư nào đó ở thế kỷ 17. Chữ viết của người này có nét lắt léo của dân luật. Khách của ta đến rồi đây. Chắc thế. As he spoke there was a sharp ring at the bell. Sherlock Holmes rose softly and moved his chair in the direction of the door. We heard the servant pass along the hall, and the sharp click of the latch as she opened it. Anh vừa dứt lời thì một tiếng chuông reo lanh lảnh. Sherlock Holmes nhẹ nhàng đứng dậy và rời ghế của anh về phía cánh cửa. Chúng tôi nghe tiếng người hầu đi dọc theo hành lang rồi tiếng then cài lách cách khi cô ta mở cửa. Does Dr. Watson live here? Asked a clear but rather harsh voice. We could not hear the servant's reply. But the door closed, and someone began to ascend the stairs. Bác sĩ Watson ở đây phải không? Giọng hỏi rõ ràng nhưng hơi khàn khàn. Chúng tôi không nghe được câu trả lời của cô hầu. Nhưng nghe tiếng cửa đóng lại. Và rồi tiếng ai đó bắt đầu đi lên cầu thang. The footfall was an uncertain and shuffling one. A look of surprise passed over the face of my companion as he listened to it. It came slowly along the passage. And there was a feeble tap at the door. Tiếng bước chân ngập ngừng và kéo lê. Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt của anh bạn tôi trong khi anh lắng nghe. Tiếng chân từ từ đi theo hành lang. Rồi một tiếng gõ khe khẽ ở cửa. Come in. I cried. Mời vào. Tôi cao giọng. At my summons, instead of the man of violence whom we expected, a very old and wrinkled woman hobbled into the apartment. She appeared to be dazzled by the sudden blaze of light, and after dropping a curtsy, she stood blinking at us with her bleared eyes and fumbling in her pocket with nervous, shaky fingers. I glanced at my companion, and his face had assumed such a disconsolate expression that it was all I could do to keep my countenance. Nghe tôi gọi. Thay vì người đàn ông bạo lực mà chúng tôi chờ đợi. Một bà lão nhăn nheo khập khiễng bước vào căn phòng. Bà ta dường như lóa mắt vì nguồn sáng đột ngột và sau khi nhún gối cúi chào. Bà cứ đứng nhìn chúng tôi.
Đôi mắt mờ cứ nhấp nháy và mấy ngón tay run rẩy. Bồn chồn cứ lóng ngóng tìm gì đó trong túi. Tôi liếc nhìn anh bạn tôi. Và gương mặt anh cũng lộ rõ vẻ thất vọng tới mức tôi không thể làm gì khác hơn là cố giữ cho mình thái độ bình tĩnh. The old crone drew out an evening paper and pointed at our advertisement. It's this as has brought me. Good gentlemen, she said, dropping another curtsy. A gold wedding ring in the Brixton Road. Bà lão rút ra tờ báo buổi chiều rồi chỉ vào thông báo của chúng tôi. Tôi tới đây vì cái này. Thưa quý ông. Bà vừa nói vừa nhún gối cúi chào lần nữa. Cái nhẫn cưới bằng vàng ở đường Brixton. It belongs to my girl Sally, as was married only this time 12 month, which her husband is steward aboard a Union boat. And what he'd say if he come home and found her without her ring is more than I can think. He being short enough at the best o' times, but more especially when he has the drink. If it please you, she went to the circus last night along with. Nó là của đứa con gái Sally của tôi. Nó lấy chồng tới nay đúng 12 tháng rồi. Còn chồng nó làm bồi trên tàu Union. Nếu thằng chồng nó về nhà mà không thấy con gái tôi đeo cái nhẫn đó, thì thật tình tôi không biết nó sẽ nói gì. Thằng chồng nó lúc nào cũng cộc cằn. Lúc có rượu vào lại càng cục xúc. Chả giấu gì các ông. Tối qua con gái tôi đi xem xiếc cùng với. Is that her ring? I asked. The Lord be thanked, cried the old woman. Sally will be a glad woman this night. That's the ring. And what may your address be? I inquired, taking up a pencil. Có phải cái nhẫn của con gái bà đây không? Tôi hỏi. Tạ ơn Chúa. Bà già kêu lên. Tối nay Sally hẳn phải mừng hết cỡ. Đúng cái nhẫn đó. Thế địa chỉ của bà ở đâu? Miệng hỏi. Tay tôi cầm cây bút chỉ lên. 13. Duncan Street, Houndsditch. A weary way from here. The Brixton Road does not lie between any circus and Houndsditch, said Sherlock Holmes sharply. Số 13 phố Duncan, khu Houndsditch. Cách đây xa lắm ạ. Đường Brixton đâu có nằm giữa rạp xiếc nào với khu Houndsditch đâu. Sherlock Holmes đột ngột lên tiếng hỏi. The old woman faced round and looked keenly at him from her little red-rimmed eyes. The gentleman asked me for my address, she said. Sally lives in lodgings at 3 Mayfield Place, Peckham. And your name is? Bà già quay mặt lại và hướng đôi mắt nhỏ có vành mi đỏ chăm chăm về phía anh. Bà ta nói. Quý ông đây hỏi địa chỉ của tôi mà. Còn Sally? Nó trọ ở số 3 Mayfield Place, khu Peckham. Thế bà tên là? My name is Sawyer. Hers is Dennis. Which Tom Dennis married her. And a smart, clean lad, too. As long as he's at sea. And no steward in the company more thought of. But when on shore, what with the women and what with liquor shops. Tôi là Sawyer. Còn con gái tôi là Dennis. Nó theo họ chồng vì lấy thằng Tom Dennis. Thằng chồng nó cũng bảnh bao, tươm tất lắm. Miễn là nó cứ ở trên tàu. Thật chẳng có thằng bồi nào ở hãng tàu thủy ngon lành hơn nó. Nhưng một khi nó đặt chân lên bờ,
Với đám đàn bà và mấy quán rượu thì... Here is your ring, Mrs. Sawyer. I interrupted, in obedience to a sign from my companion. It clearly belongs to your daughter, and I am glad to be able to restore it to the rightful owner. Cái nhẫn đây. Bà Sawyer. Tôi ngắt lời bà già. Làm theo dấu hiệu của anh bạn. Đúng là của con gái bà rồi. Và tôi mừng là có thể trả lại cho chính chủ nhân của nó. With many mumbled blessings and protestations of gratitude, the old crone packed it away in her pocket and shuffled off down the stairs. Sherlock Holmes sprang to his feet the moment that she was gone and rushed into his room. Với một tràng lẩm bẩm những lời chúc phúc và cảm ơn trịnh trọng, bà lão cất chiếc nhẫn vào túi rồi lê chân xuống cầu thang. Sherlock Holmes đứng phắt dậy ngay khi bà vừa đi khuất và phóng ngay về phòng của anh. He returned in a few seconds enveloped in an ulster and a cravat. I'll follow her, he said, hurriedly. She must be an accomplice, and will lead me to him. Wait up for me. Mấy giây sau anh quay lại. Người quấn trong cái áo choàng dài và khăn quàng kín cổ. Anh nói hấp tấp. Tôi sẽ đi theo bà ta. Nhất định bà này phải là đồng lõa. Và sẽ dẫn tôi tới chỗ tên kia. Anh cứ thức chờ tôi. The hall door had hardly slammed behind our visitor before Holmes had descended the stair. Looking through the window, I could see her walking feebly along the other side, while her pursuer dogged her some little distance behind. Cánh cửa dưới sảnh chưa kịp đóng sầm sau lưng vị khách của chúng tôi thì Holmes đã xuống cầu thang. Nhìn qua cửa sổ, tôi có thể thấy bóng bà lão đang bước đi nặng nhọc bên kia đường, trong khi kẻ săn đuổi bám theo sau cách bà ta một khoảng ngắn. Either his whole theory is incorrect, I thought to myself, or else he will be led now to the heart of the mystery. There was no need for him to ask me to wait up for him, for I felt that sleep was impossible until I heard the result of his adventure. Tôi nghĩ thầm, hoặc là toàn bộ giả thuyết này đều sai, hoặc là anh ấy sẽ được dẫn đến mấu chốt của bí ẩn. Chẳng cần anh phải bảo tôi thức khuya chờ, vì tôi biết mình làm sao ngủ được khi còn chưa rõ kết cục của chuyến mạo hiểm này ra sao. It was close upon 9 when he set out. I had no idea how long he might be, but I sat stolidly puffing at my pipe and skipping over the pages of Henri Murger's Vie de Bohème. 10 o'clock passed, and I heard the footsteps of the maid as they pattered off to bed. Khi anh ra đi thì đã gần 9 giờ. Không thể biết anh sẽ đi lâu hay mau. Tôi cứ ngồi ì đó vừa bà pha tẩu thuốc vừa đọc nhảy các cuốn Vie de Bohème của Henri Murger. Quá 10 giờ. Tôi nghe tiếng chân của những người hầu gái khi họ lao sao đi ngủ. 11. And the more stately tread of the landlady passed my door, bound for the same destination. It was close upon 12 before I heard the sharp sound of his latchkey. 11 giờ. Bước chân trịnh trọng hơn của bà chủ nhà lướt ngang qua cửa phòng tôi. Cũng đi về hướng giường ngủ. Mãi gần đến 12 giờ tôi mới nghe tiếng anh mở chốt cửa lách cách. The instant he entered I saw by his face that he had not been successful. Amusement and chagrin seemed to be struggling for the mastery, until the former suddenly carried the day.
And he burst into a hearty laugh. Anh vừa vào phòng thì nhìn nét mặt là tôi biết ngay anh đã không thành công. Ở anh dường như có sự giao tranh giữa niềm thích thú và nỗi thất vọng. Cuối cùng cảm giác thích thú đột nhiên chiến thắng và anh bật lên một tràng cười vui vẻ. I wouldn't have the Scotland Yarders know it for the world. He cried, dropping into his chair. I have chaffed them so much that they would never have let me hear the end of it. I can afford to laugh, because I know that I will be even with them in the long run. What is it then? I asked. Tôi sẽ không đời nào để cho bọn người bên sở cảnh sát biết chuyện này. Anh vừa thốt lên vừa ngồi phịch xuống ghế. Tôi đã chế giễu bọn họ quá nhiều rồi nên nếu biết chuyện họ sẽ lải nhải mãi không thôi. Tôi còn cười được vì tôi biết sau cùng thể nào tôi cũng trả đũa được. Mà chuyện gì thế chứ? Tôi hỏi. Oh. I don't mind telling a story against myself. That creature had gone a little way when she began to limp and show every sign of being footsore. Presently she came to a halt, and hailed a four-wheeler which was passing. À, tôi không ngại kể về thất bại của mình đâu. Mụ ấy đi được một đoạn ngắn thì bắt đầu cà nhắc và lộ rõ mọi dấu hiệu là bị đau chân. Liền sau đó, mụ ta dừng lại và vẫy một cỗ xe ngựa 4 bánh đang chạy ngang qua. I managed to be close to her so as to hear the address. But I need not have been so anxious, for she sang it out loud enough to be heard at the other side of the street. Drive to 13 Duncan Street, Houndsditch. She cried. This begins to look genuine, I thought. And having seen her safely inside, I perched myself behind. Tôi cố xoay sở tới gần mụ hơn để nghe được địa chỉ nhưng thật ra tôi chẳng cần phải lo âu như thế. Bởi mụ ta nói to đến ở bên kia đường cũng nghe. Mụ ta nói. Tới số 13 phố Đăng Cần. Khu Housedick. Chuyện này coi bộ là thật đây. Tôi nghĩ thầm. Rồi khi thấy mụ đã vào trong xe yên ổn rồi tôi liền đu theo đằng sau cỗ xe. That's an art which every detective should be an expert at. Well, away we rattled, and never drew rein until we reached the street in question. I hopped off before we came to the door, and strolled down the street in an easy, lounging way. Đó là một tài khéo mà mọi thám tử đều phải thành thạo. Thế là xe cứ lọc cọc đưa chúng tôi đi và không hề dừng cương cho tới khi đến số nhà cần đến. Tôi nhảy xuống trước khi xe đến cửa nhà và tản bộ trên đường với vẻ thong dong. I saw the cab pull up. The driver jumped down. And I saw him open the door and stand expectantly. Nothing came out though. When I reached him he was groping about frantically in the empty cab, and giving vent to the finest assorted collection of oaths that ever I listened to. Tôi thấy xe ngựa dừng lại. Bác xã X nhảy xuống mở cửa xe và đứng chờ. Nhưng chẳng có ma nào bước ra. Khi tôi tới chỗ bác ta thì bác đang mò mẫm loạn xạ trong cỗ xe trống rỗng. Và miệng tuôn ra giả đủ câu nguyền rủa hay ho nhất mà tôi từng nghe thấy. There was no sign or trace of his passenger. And I fear it will be some time before he gets his fare. On inquiring at number 13 we found that the house belonged to a respectable paperhanger named Keswick, and that no one of the name either of Sawyer or Dennis had ever been heard of there. Không hề có dấu vết nào của người hành khách và tôi là còn lâu bác ta mới lấy được tiền xe. Khi hỏi nhà số 13,
Chúng tôi mới biết nhà đó là của một ông thợ chuyên dán giấy dán tường khả kính tên là Keswick. Và ở đó chẳng có ai nghe đến tên bà Sawyer hay cô Dennis bao giờ. You don't mean to say. I cried. In amazement. That tottering, feeble old woman was able to get out of the cab while it was in motion. Without either you or the driver seeing her. Tôi kêu lên kinh ngạc. Chẳng lẽ ý anh là bà già Homham? Lụ khụ đó lại có thể ra khỏi cỗ xe trong khi xe đang chạy. Mà cả anh lẫn bác xã X đều không hay biết sao? Old woman be damned, said Sherlock Holmes sharply. We were the old women to be so taken in. It must have been a young man. And an active one, too. Besides being an incomparable actor. Tiên sư mụ già. Tiếng Sherlock Holmes gay gắt. Bị lừa như thế thì chúng ta đây mới là những mụ già. Chắc hẳn kẻ đó phải là một thanh niên. Lại thuộc loại nhanh nhẹn nữa. Chưa kể đó là một kẻ đóng kịch vô song. The get-up was inimitable. He saw that he was followed. No doubt. And used this means of giving me the slip. It shows that the man we are after is not as lonely as I imagined he was. But has friends who are ready to risk something for him. Now, Doctor, you are looking done up. Take my advice and turn in. Kiểu cách đó không thể nào bắt chước được. Nhất định hắn ta biết mình đã bị theo dõi và dùng cái này để lẩn trốn tôi. Rõ ràng kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm không phải chỉ có một mình như tôi tưởng. Mà còn có nhiều bạn bè sẵn sàng liều mình vì hắn. Này! Bác sĩ! Trông anh kiệt sức rồi kìa. Nghe lời tôi mà đi ngủ đi. I was certainly feeling very weary. So I obeyed his injunction. I left Holmes seated in front of the smoldering fire. And long into the watches of the night I heard the low, melancholy wailings of his violin, and knew that he was still pondering over the strange problem which he had set himself to unravel. Hẳn nhiên là tôi đã mệt lử cho nên tôi nghe theo huấn thị của anh bạn. Tôi để Holmes ngồi lại trước lò sưởi cháy âm ỉ và rất lâu sau đó. Mấy lần thức tỉnh trong đêm. Tôi vẫn còn nghe tiếng vĩ cầm của anh trầm buồn than vãn. Tôi biết anh vẫn đang suy nghĩ miệt mài về vụ án kỳ lạ mà anh đã tự buộc mình phải giải quyết.